Benvenuti cari amici di Samu Bit in questo nuovo video. Naturalmente come sempre vi ricordo di distruggere il bottone like, di iscrivervi al canale, di iscrivervi anche al canale Telegram. Oggi andremo a parlare della visione su Bitcoin ed Ethereum da parte di Michael Saylor e di Raoul Pal, ok, che in qualche modo sono in disaccordo e per cui andiamo subito a vederci questo video. You've said before that you believe that Ethereum could become bigger than Bitcoin. What are your 3 reasons why this could be? I think talking about DeFi is missing the point. It's like focusing on a micro aspect of what is the start of the digital renaissance age. Everything is going to change. It's not just how we bank, how we transfer money, how we store value. We're moving into a truly digital world of which everything around us will change. You know, people need to start getting familiar with things like the metaverse to understand where this is all going. And across that, once you start creating a digital world where, you know, everything from education to where people socialize is digital, where people store value, transfer value, create opportunity is all digital. That whole world is a very large world of which we now have this pristine collateral base layer, which is Bitcoin, which is phenomenal, right? That gives it the stability and the anchor point from which to build. But I don't believe that it's all going to end up on the Bitcoin blockchain. Quello che ci dice Raoul Pal è sostanzialmente che secondo lui non tutto che finirà su Bitcoin, ma anche naturalmente su Ethereum. And it doesn't necessarily have to, even if it's suboptimal. I think it's a much larger space, and there will be a interoperability amongst protocols to create this digital renaissance age. And within that, Ethereum probably plays a large role. So, and I see it differently than I see the Bitcoin ecosystem currently. Again, that may change. We don't know where this is all going. It's organic. You know, it's driven by millions of people. It's not driven by one person saying we're going there. So where it goes is where it goes. But I think probabilistically speaking, it is a multi-protocol interoperable world with Bitcoin at the center of it. Thank you. Raul, Michael, will MicroStrategy also invest in Ethereum? You know, our view is that, you know, Bitcoin is a treasury reserve asset, and it's $1 trillion. And that makes it the most stable monetary body in the economic universe. So we just went and borrowed $1 billion. We invested in Bitcoin. We'll wait for Bitcoin to flip gold. We expect to make $10 billion off of it. When I look at things outside, and I think that that's Bitcoin is, if you look over the last 6 months, the price is going up at 700% a year. If you look at liquidity, on Binance, it was trading 605 million a day 6 months ago. It's trading 4,937 million a day. That's up. That's growing at a rate of 1,376% a year by a factor of 10. So the liquidity is exploding in Bitcoin. The price is moving up. It's stabilizing. If I look at innovation opportunities, I feel like there's 3 pockets of innovation in the world. There's crypto innovation at the base chain level, and that's what Ethereum is. And there's other crypto assets that are working on innovating in that level. Ok, quello che ci dice sostanzialmente Michael Saylor è che secondo lui, ok, anche Ethereum salirà, però non così tanto quanto Bitcoin. Quindi sostanzialmente Raoul Pal e Michael Saylor dissentono, ok, su questa cosa, cioè Raoul Pal sostiene che un giorno addirittura Ethereum potrebbe flippare Bitcoin, Michael Saylor assolutamente no. Crypto innovation at the layer 2 level, which is what Lightning is, or open source things on top of Bitcoin. And then there's a lot of centralized innovation going on at Square and PayPal when Fidelity issues an ETF, when Morgan Stanley tries to sell a fund. All of these are innovations, big tech and finance and Bitcoin banking and crypto banking and centralized things. I think
look, you can just go borrow $1 billion, buy Bitcoin, and wait 3 years, and you might make 10 billion. That's financial. That's just a financial play. That's a play. I feel like, to Raul's point, we've got an explosion of opportunities, and you can decide that you want to focus in on the base layer crypto innovation area, or you can focus on layer 2 solutions, or you can just do more pedestrian things, like ask yourself, if you're Fidelity, how do you plug into digital assets? And everybody's got their, Ok, quello che ci dice Michael Saylor, prendi Bitcoin, lascialo lì circa 3 anni almeno e avrai il 10x su Bitcoin. Ok, sembra così semplice, ma naturalmente così semplice non è, perché Bitcoin è un asset molto rischioso. Naturalmente lui ci dice che ha preso a prestito $1 miliardo e lui si aspetta almeno 10 miliardi di ritorno tra 3 anni. Their opportunity, it's so big. So, and you can build an insurance plan that's based on Bitcoin, and it would be 100 times better than every insurance plan in the world right now. Is anybody doing it? No. Could you make hundreds of billions of dollars doing it? Yes. It's just a different thing. So I would say hundreds of thousands of opportunities. No human mind can grasp every opportunity. It's going to be a competitive market, and who knows who's going to prosper and who isn't. I don't know, but Raul would say the market will sort it out, right? And just let the markets be the markets, and capital will flow to wherever it's going to work. And that's part of the wonder of what's going on right now. Well, I'm not the right person to ask, because I've got 100% of my liquid net worth in Bitcoin and a bit in Ethereum and a few other assets. Ok, quello che ci dice Raul Pal, che ha il 100% del suo patrimonio in Bitcoin ed Ethereum. Ora, lui è un estremista, sostanzialmente. Da quel che so io, ok, si dice che abbia il 99% in Bitcoin e Ethereum e il resto 1% in liquidità, perché se fallisse, ok, sia Bitcoin che Ethereum, comunque gli rimarrebbe, ok, un 1% che sostanzialmente gli consentirebbe di vivere, direi più che egregiamente. Ora, la situazione è questa, naturalmente. Voi non dovete, ok, cogliere al 100% il senso di questo video, nel senso, non dovete anche voi mettere il 100% della vostra liquidità in Bitcoin e Ethereum. Naturalmente, se lo fate a vostro rischio e pericolo, e naturalmente, come sempre, non sono né consigli finanziari né di trading. Però quello che ci voglio illustrare è che potenzialmente saremo in un rinascimento che è digitale. Ci aspetta un rinascimento digitale. Sembra che in questo momento siamo appena all'inizio di questo rinascimento, e quindi potenzialmente può essere una grande opportunità, anche considerando il fatto che Bitcoin ha perso circa il 50% del suo valore, la stessa cosa Ethereum. E poi ho osservato un'altra cosa che secondo me è molto ma molto importante. Se vedete, quando il mercato pompa, sia Michael Saylor che Raul Pal fanno video ogni giorno. Ora che il mercato è in scarico, probabilmente loro sono in vacanza, non so cosa stanno facendo, ma non stanno facendo video, ok? Quindi, che cosa mi avviene a me in mente? Mi viene che quando loro non fanno video, sostanzialmente non vogliono che la gente compri in quel momento. Questa è la mia interpretazione. Quando il prezzo sale, invece queste persone si svegliano, fanno video, tantissimi video, perché secondo me che cosa fanno? Vanno a, diciamo, sostanzialmente a considerare il fatto che le persone che debbano comprare in quel momento le stimolano a comprare e successivamente li vendono in testa perché sono del balene. Questa è un po' la mia idea. The point being is to frame it in terms of portfolio effects, particularly for family offices, is not that relevant. What you're deciding in a family office is, what does the world look like in the future, and what am I trying to transfer across to the next generation? This is the future. That's how I started this whole conversation today. It is the future of the entire financial system. It's the future of the digital world. It is the future of how we're going to transact in that world, how we're going to create opportunity in that world. And it's best represented currently by Bitcoin. So to not have a significant proportion of your portfolio and a significant proportion of your mind share is really missing the big picture. And I talked about this recently. We've basically just discovered America. There's a whole new world, and you can be the European saying, well, everything's going to remain the same, but it didn't, and it won't. And so that is what you have to do. You have to embrace this new world. So you need to be braver than you think you do.
You need to ignore things like volatility, because volatility is just a function of return. And so you have to... Ok, quello che sostanzialmente ci dice Raul Pal, ok, che noi potremmo sostanzialmente costruire, ok, un fondo su Ethereum, anche un fondo pensionistico, pensate, sostanzialmente io penso che questo sia possibile, ok, secondo me Bitcoin resisterà fino alla mia morte, questa è un po' la mia idea, quando sarò morto, ok, esisterà, quindi sostanzialmente io penso che vivrà più di me, questa è un po' la mia idea, naturalmente non dovesse succedere, cambieremo mestiere, però a parte questo... Penso che Raul Pal abbia visione, ok? Questo serve a chiunque investe, ok? Nel mondo del cripto bisogna avere tantissima visione, bisogna considerare, ok, il futuro, che cosa potrebbe succedere. Ethereum lo posso vedere a $100.000, è fattibile? Sì, è fattibile. Naturalmente magari tra 10 anni, tra 20 anni, però è più che fattibile. Quindi vorrei sapere anche da voi che cosa ne pensate di questo video, se secondo voi effettivamente Bitcoin ed Ethereum sono il futuro, se lo state considerando come il vostro piano pensionistico, e naturalmente vi ricordo di distruggere il bottone like, di iscrivervi al canale e ci vediamo presto.